హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం see some troubleshootings. Okay, so permissions, ఇప్పుడు ఇంతసేపు మనం పర్మిషన్స్ చూసాం కదా. సో విల్ సీ some troubleshooting steps. Okay, so for example ఇప్పుడు నేను cd if I go to home directory of anything, okay, so linux team, okay, so linux team అనే దాంట్లో home directoryలోకి వెళ్ళిన నేను. okay, so if I create something, okay, so if I create touch root 1 and if I create touch root 2, okay, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే లైనెక్స్ టీమ్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, హోమ్ డైరెక్టరీ ఎవరిది, లైనెక్స్ టీమ్ హోమ్ డైరెక్టరీ. అందులో ఏం చేసిన నేను 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ స్విచ్ టు లైనెక్స్ టీమ్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ స్విచ్ టు లైనెక్స్ టీమ్, ఓకే, నేను ఇప్పుడు లైనెక్స్ టీమ్లో ఉన్నా. ఓకే, సో లైనెక్స్ టీమ్ అనే యూజర్లో ఉన్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ls హైఫన్ ld, ఓకే, సో నా పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి, డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై పర్మిషన్స్ ఆఫ్ దట్, లైక్ ఆ యూజర్ పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి అనేది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే pwd, ఓకే, సో నేను హోమ్ డైరెక్టరీ లైనెక్స్ టీమ్లో ఉన్నా. ఓకే, సో యాజ్ ఎ లైనెక్స్ యూజర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం, యాజ్ ఎ రూట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ls హైఫన్ l ఐ విల్ సే రూట్ స్టార్. ఓకే, సో రూట్ ఫోల్డర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓకే, సో రూట్ ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 రూట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హూ ఇస్ ద ఓనర్, హూ ఇస్ ద గ్రూప్, రూట్ యూజరు, రూట్ గ్రూపు, ఈ ఫైల్ ఓనర్ సైడ్, ఈ ఫైల్కి ఓనర్స్ ఎవరు, రూట్, అండ్ గ్రూప్ ఎవరు, రూట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్, ఓకే, సో డిలీట్ అవుతుంది ఈ ఫైల్. ఇఫ్ ఐ సే rm హైఫన్ f ఐ విల్ సే రూట్ 1, ఓకే, డిలీట్ అవుతుందా, అయ్యింది. హౌ కమ్, ఐఎమ్ నాట్ ద ఓనర్, ఐఎమ్ నాట్ ద గ్రూప్, నేను లేను, నా యూజరు ఓనర్ కూడా కాదు, బట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ద గ్రూప్. ఎందుకంటే బికాస్ ఐఎమ్ ద ఐ హ్యావ్ ద రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఆన్ ద డైరెక్టరీ. ఓకే, ఆ డైరెక్టరీ పైన నాకు రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే అగైన్, ఓకే, సో ఓన్లీ రూట్ 2 మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో రూట్ 1 అనేది లేదు. ఓకే, సో వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎకో హెలో. ఓకే, సో వాట్ ఐ డూ, ఐ వాంట్ టు అపెండ్ సంథింగ్. ఓకే, రూట్ 2కి ఇప్పుడు మనము రూట్ 2కి వీఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హలో. ఓకే, హలో అనే స్ట్రింగ్ని నేను రూట్ 2కి రాయాలనుకుంటున్నా ఫైల్లో. ఎంటర్. వాట్ ఈస్ దిస్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ పర్మిషన్ డినైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ విఐఎం, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు విఐఎం యూజ్ చేసి రూట్ 2 అంటాం. ఓకే, సో ఐ విల్ డూ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చింది, వార్నింగ్, చేంజింగ్ ఏ రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్. ఓకే, సో రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్ని చేంజ్ చేస్తున్నామని వస్తుంది. ఎనీవే ఐ విల్ చేంజ్. ఓకే, ఐ విల్ సే హలో. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సెట్ wq, సారీ wq, ఐ విల్ ఓవర్ రైడ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ చేంజ్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే ll, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఐ సే రూట్ స్టార్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్, కొంచెం డేటా ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో. ఓకే, హౌ కమ్ ఇట్ గాట్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో విఐఎం వచ్చేసి ఇట్స్ అ స్మార్ట్ టూల్. సో విఐఎం ఏం చేసిందంటే, సో ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు విఐఎం 1447కి క్రియేట్ అయింది, రైట్, బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు 1449 చూపిస్తుంది. అంటే ఇట్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, ఏదైతే రూట్ 1 ఓల్డ్ ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసేసి ఇట్ జస్ట్ ఓవర్ రైటెడ్. ఓకే, సో అది ఓవర్ రైట్ చేసింది రూట్ 2 అనే ఫైల్తో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ పర్మిషన్స్ ఆర్ ఫైల్స్. ఓకే, let me clear the screen. Okay, so now again if I go to my root, I'll say exit. Okay, okay, now I'm into root. Okay, so what now we'll do. Okay, so for example ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసా, టచ్ ర్యాండమ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఒక ర్యాండమ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే chown, ఇఫ్ ఐ సే యూజర్, ఓకే, లైనెక్స్ టీమ్ కోలన్ లైనెక్స్ టీమ్. ఓకే, సో లైనెక్స్ టీమ్ అని ఇచ్చేసి ఇఫ్ ఐ గివ్ ది random file. Okay, enter. Okay,
So what I'll do, I will give some permissions to this file. Okay, so I'll give 006. Okay, and I'll say random file. ఓకే సో నేను 006 ఇచ్చి ర్యాండమ్ ఫైల్కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే ఎల్ఎల్ టు ది ర్యాండమ్ ఫైల్. ఓకే సో లైనక్స్ టీమ్ ఓనర్స్. ఓకే ఓనర్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ అదర్స్ హ్యావ్ రీడ్ రైట్ పర్మిషన్. ఓకే సో నా వాట్ ఐల్ డూ, ఐ స్విచ్ టు లైనక్స్ టీమ్. ఓకే సో నేను ఇప్పుడు లైనక్స్ టీమ్ అనే యూజర్కి స్విచ్ అయినా. ఓకే సో రైట్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ ఆన్ దిస్ ర్యాండమ్ ఫైల్. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cat random file. Okay, or else if I want to read it, okay, write a legend, I wanted to read something, enter. What it is saying? Permission denied. How come? Like, because ఇది ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఫైల్ పర్మిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే ఫైల్ పర్మిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు మనకి పర్మిషన్ లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓనర్, నీ గ్రూప్ ఉన్నా కానీ నువ్వు ఓనర్ ఉన్నా కానీ మీకు ఇక్కడ పర్మిషన్ లేకపోతే ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే సో ఇట్ విల్ సే పర్మిషన్ డినైడ్. అదే నేను ఇప్పుడు mod చేసిన అనుకోండి, chmod, if I say 666 and if I say random file, okay, it worked. Okay, now if I say cat random file, it is reading, it is not throwing any error. Okay, so ee vidhanga, like whenever you are doing with the permissions, okay, you need to be very careful and you need to know how you need to troubleshoot అనేది. Okay, so these are all the troubleshooting steps and you need to note down few of the things whatever I have given you right now. Okay, so ఎందుకంటే మీకు that will give lot of ఏమంటారు, ఎప్పుడైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు రియల్ టైంలో మీకు ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ది డే 7, దిస్ వాట్ అబౌట్ ది పర్మిషన్స్ అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఆల్ ది స్టఫ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది పర్మిషన్స్. ఓకే సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయండి, కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విచ్ ఈస్ కమింగ్, ఇట్ విల్ కమ్ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. హూఆర్ ఈస్ వాచింగ్ స్టిల్. ఓకే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.